Annyeonghaseyo, Mar Christina. Annyeonghaseyo. So, naa ka diri kay mag-meeting ta sa imong absent. So, you were absent last Friday, di ba? Friday og June 18. So, dugay na to, no? So, kung imo siyang ipon, wala pa siya kaabot og sa kabuwan. Ay, kaabot siya og sa kabuwan. So, sulod pa siya. So, last absent na lang nimo is tangtang na. Eliminate. So, kani is warning pa rin nimo ha. Munang gi-interview ka. Unsay may rason nimo pag Friday? Kanang gipahugas og plaza ng papa. Mo na imong rason. Dayon, wala lagi ka ni send og message or excuse. Lubat ko ang tablet. Lubat imong tablet. Okay, next time mo send ka ha. Og excuse kung dili gani, mari ka sa study room, then imo i-inform yung mga classmate. Sabot? Okay, so one last absent na lang ha. Kay tanggal na sa study room. Kira? Kira ka? Wala na kay kalagot? So, wala kay lang maesтрия? Wala. So, saan yung buhaton nimo? Hindi na ma-option. Ganahan pa mong kakamustay. Sunod, saan yung buhaton nimo? Hindi na ma-option niya. Excuse o kuan. Mo excuse kung nagday ng lawas. Basta kung kuan. So, okay na? Wala na kay kalagot? Wala. Okay. Bye! Bye. Annyeonghaseyo, KJ. Annyeonghaseyo. So, KJ is from regular high school. And he is here today because he has 2 absences from so naakay duha ka absent. And katong absences ni mong adlaw kay wala ka ni hatag og excuses. So meaning ana gituyo to ni mag-absent. Okay. So since na naman kay duha ka absences, kay istoryaan na ta mo sa atong rules, di ba? Atong bagong rules nga if makatulo mo ka absences kay tangtang na sa study room. Sabot? So since na naman kay duha, last na lang nimong usa nga absences, absent. Unsa may buhaton nimo? Excuse, hindi na ma-absent. Kung namoy lakaw nga importante, kung nasakit mo, kung laglain yung lawas kay mo chat, Excuse. mo excuse. Basta dili lang mo absent. Sabot? Okay, so one last chance na lang ha yung pag-absent. So the next time nga mo absent pa ka is eliminate na ka sa study room. Kira? Sabot? So unsa man may masaya nimo? Sorry kung wala ka excuse akong tema. Wala ka pensar kahit. Dayon. Di na tama. Bawi na ako next day. Di na ako ma-absent. Okay. So okay ra? Wala na kay kalagot? Wala. Sige. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Jeric. Annyeonghaseyo. So, kay baw ka nga nung nakadiri? Unsa man? Sa kuan interview sa absence. Okay. So, kay baw na ka nga. Kung duha na gani atong absent, interviewon gyud. So, unsa may rason nimo nga nung absent ka atong mga adlaw? Ang katong first absence nga ko kay kuan. Kanang nalakaw niya, wako ka sanay? Wala ka chat. Oo, ka-chat sa GC. Nya ikaduha kay kuan. Nahugas ko. So, dapat kung natay mga lakaw, ug natay mga importante nga gipambuhat, mananghid gyud ta. Labi na ni Teacher Martes, di ba naman mo yung GC, so dapat mo chat ra mo. Kay para ma-aware sa dang mga teachers nga, excuse mo, mabutangan mo excuse, dili mo mabsenan. So, unsa may buhaton nimo? Kuan. Chat sa GC. Sa pa? Kuan. So, kanimo ang duha ka absences, warning na ni. So, kung absent pa gani kag usa, so automatic tangtang sa study room. So, aware na tani ha. So, fighting? Fighting. Tay ha. Annyeonghaseyo, Stefan. Annyeonghaseyo. So, kay baw ka nga nung nakadiri? Unsa man? Interviewon. Interviewon sa
Absent. Oh, interviewan sa imong absent. So, kay Bao giday ka nga. Kay Bao ka pila imong absent? Oh, Pila? duha. Oh, duha. So, nganong ni absent man ka? Doon nagkuhan ako sa bahay. Cellphone na. Nalimot ko. So, nag-cellphone ra ka. So, nalingaw ka sa cellphone. So, sa imuhang paglingaw-lingaw sa imong cellphone, so, wag giday ka ka-chat or ka-text ni Teacher Marites or nako. Wala. Nga, excuse ka, sir. Wala. Yang usa. Duwa mi na. Kalimot ko. So, Doon kayo may tanaman. tungod ra sa duwa niya, nakalimot ka sa inyohang klase time. So, unsa may buhaton nimo? Kaning duha nimo ka absences is warning na ni. So, kung once nga mo absent pa kag usa ka adlaw, so nahog nagtulo ka adlaw, automatic tangtang sa study room. Unsa may buhaton nimo? Di na ma-absent. So, di na mo absent. Unsa pa? Di na magliwat-liwat. Sa pagyud. Oh. Kung mo absent kay Ang mananghid. walang head. So, kung mo absent ka or na kay mga importante nga lakaw, kuyog sa imong pamilya, mo chat gyud ka ha. Dili ka maglimot-limot og chat. Or bisan lag antuon mi nimo sa amuang balay. Kami dool ra kayo ang lang Teacher Marites sa study room or sa amua. So dapat mananghid ta kay para ma-aware ta sa tuang absences kay strict naman ang channel ni sir. So 3 absences tangtang sa Annyeonghaseyo. So today I am with what's your name? Anika and Yunis. so they are from special class and today I'll be giving them a like one-on-one or two. Like I'll be giving them a special reading session every day. So it's 7 o'clock in the evening. And are you done eating? Yes. How about you? Okay. So today I'm going to teach them reading from the very beginning because they are like behind from the other special students. Okay, so nganong naa mo diri? Di mo ganahan to sa study room? Di. Ano man? Wow me. No. Bugo mo mag Pero, so I asked them if they're uncomfortable in study room. They said yes because ngano gani na mananaw? Yes. Yes. They feel embarrassed whenever someone is like sneaking or watching them. So ari na lang sulod. So we are currently in our like in my room. Kira ninyo? Yes. Sure? Yes. Okay, let's start. Okay, wait lang ha. Yes. Karita na. Bugo ka na. Sakto. Okay, so tagsa-tagsaon sa tani nga words ang nasa ning story. So, say basa ni. Da. Again, say basa ni. Da. Okay. How about Masa nga letter? C. A. T. T. Say sound sa C. K. A. 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 P. Ta. Ta. Okay, so C plus A. Ka. Ka. K. Again, K. Ka. 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 K. Plus T. Cut. 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 Cut.
Again, kamo daw. I like to. Again, sani? I like. Balik. I like. Balik. I like to. Again. I like to eat, can jump, and run. Okay, hapit na. Sunod. My cat likes to run. Again. That it is good to have a rat and a cat. It makes me feel happy. Okay, very good. Say mo na. So we have a visitor. What's your name? Hi, my name is Tom. Get inside. Dara ding. Kahumak ba dere? Okay, we're done practicing, and at this juncture, at this point, they were going to read it one by one, and if they can read it without mistakes, they're going to receive an award. It's a good job paper, so they are going to gather this, and whoever got the many awards or points in this, like very good points, they're gonna receive gifts. Dito na gifts, Ready na mo? Yes. Okay, kasi una. Inis. Ito ba tupik ko doon kasi una? Pila chair. Kung madaog ka. One round one. O daw. Ang madaog mo ay... Okay, bato ba tupik? Pick. Okay, Yanis. Start Yanis. Your timer. Wait lang. Timer starts now. The cat and the rat. My rat is red. It likes to sit on the mat. It will run up a tree. Up a tree. If a cat is after it, my cat likes to sit on my bed. I like to hug here. It can jump and run. My cat likes to run after the rat. It is good to naman to. Good. Good to have a rat and a cat. It makes me feel happy. Very good. Bago si Doctor? Na. Ha? Nag-stutter ka. Katong off. Oh, katong up. Asa siya Okay. If nako off, katong up ni mo kay no. The cat and the rat. My rat is red. It likes to sit on the mat. It will run up a tree. If a cat is after it, my cat likes to sit on my bed. It likes to hug here. It can jump in, run. My cat likes to run after the rat. It is good to have a rat and a cat. It makes me feel happy. Okay, very good. Chef, pila ko lang. Daghan ka boom. Okay, so, mana mo na to tong first session. So, both of them got, makita, Very good. ikaw sa Denise. Okay, very good. Bye! Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, bye!